Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. This is a weekend session. இன்னைக்கு நம்ம வந்து authentication provider கஸ்டமா எப்படி கிரியேட் பண்றது, கஸ்டம் authentication provider எப்படி கிரியேட் பண்றது, அண்ட் தென் வந்து ரோல் பேஸ்டு ஆக்சஸ் நம்ம எப்படி ஒரு யூசருக்கு கொடுக்கறது, தென் வந்து JWT ஓட ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்க்க போறோம். அண்ட் தென் JWT எப்படி ஒர்க் ஆகும், என்ன மாதிரியான கோட்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத I will tell you next week. This week agenda is something like we are going to learn how to create a custom authentication provider. அதுக்கு அடுத்து வந்து எப்படி ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் நம்ம ஒரு யூசருக்கு கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். அண்ட் தென் JWT ஓட ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷனும் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அ மினிட் அண்ட் தென் we will start our session. See, last videoல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have saw how to create a bean for security filter chain, then user detail service, password encoder and then compromised password checker. இன்னைக்கு எல்லாமே totally different. Today we are going to see how to create a custom authentication provider. அதுக்கு அடுத்து based on the role how we are going to give access. ஓகேங்களா? நான் வந்து for this now நம்ம எல்லாமே ஸ்கிராச்ல இருந்து பண்ணலாம். அதனால நான் வந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். From here till here. Okay, I am removing everything. Okay. Now what we are going to do is already நம்ம application.properties file database related ஆன comments எல்லாமே கொடுத்துட்டோம். First of all, what are all the dependencies we need? Spring MVC வேணும். Lombok if required you can use, if not it is fine. And then வந்து Spring security dependency வேணும். After that Spring data JPA and then MySQL connector. If JDBC we will be seeing in some other time. Okay. இந்த dependencies எல்லாம் எனக்கு வேணும். அது எல்லாமே நான் add பண்ணிட்டேன். And then நம்மளோட Spring Boot application is done. After this application propertiesலயும் நம்ம என்னென்னலாம் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டோம். ஓகேங்களா? இப்ப நான் வந்து ஒரு entity create பண்ண போறேன். See, I am going to create a new package entity. This entity is going to be a user entity. அதனால நான் user class create பண்ணிக்கிறேன். இந்த யூசர்ல நான் வந்து என்னென்ன எனக்கு தேவை, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆப்வியஸா ஒரு பிரைமரி கீ வேணும். அது வந்து பிரைவேட் லாங் ஐடின்னு கொடுத்துருவோம். ஆஃப்டர் திஸ் நமக்கு வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வேணும். ஆஃப்டர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் அனதர் ஃபீல்ட் கால்ட் அஸ் ரோல் ஆல்சோ. இப்ப பிரைவேட் ஸ்ட்ரிங் யூசர் நேம் and then private string password. Okay, then based on the role நான் கொடுக்க போறதால private string, இப்போதைக்கு நான் வந்து string role னு கொடுத்துறேன். Okay, then if I want this as an entity நான் என்ன பண்ணணும், I want to annotate it with an entity annotation. Then if I given a class as entity, then what I need to do, I want to provide the primary key. அது வந்து ஐடின்ற field தான் primary key. So I have given key, ID and generated value strategy which is equal to generation type dot identity. Okay, that's it. Dot identity. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு யூசர் என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த ரோல் அப்படிங்கிறது இஃப் யூ சி, ரோல் மீன்ஸ் யூசரா அட்மினான்னு சொல்லி கேட்க போறேன். அதை வந்து நான் ஒரு ஈனம் கிளாஸ்ல கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஈனம் ஃபார் த ரோல். ஓகே ஓகே, இந்த ஈனம் கிளாஸ்ல நான் வந்து ரெண்டு என்ட்ரி தான் கொடுக்க போறேன். ஒன்னு வந்து யூசர் அண்ட் அனதர் வந்து அட்மின்.
user has some privileges, admin has some privileges. அதனால user admin கொடுத்துறேன். அப்ப இங்க நான் user and admin கொடுக்குறேன் அப்படின்னா in this instead of string I want to ask it as a role. அந்த enum type தான் எனக்கு வேணுங்கிறதால நான் ரோல்னு கொடுத்துறேன். And then after this what I need to do, I want to give it something like @enumerated. enum type string அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னவா accept ஆகும்னா this annotation is something called as என்கிட்ட enum class இருக்கு. அந்த enum classக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, enum class இருக்கு இல்லையா, இந்த enum classல user or admin ன்னு சொல்லி தான் நீங்க சேவ் பண்ணணும். which means whatever I'm giving you need to save it via the string, not via the ordinal. ordinal அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப யூசரோட index என்ன 0 and then admin ஓட index 1. instead of saving it like this நீங்க வந்து as a string ஆவே சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் நம்ம அந்த annotation யூஸ் பண்றோம். இப்போ நீங்க இந்த annotation கொடுக்கல அப்படின்னா if it saves as an ordinal, if future நான் வந்து யூசரையோ அட்மினையும் நான் வந்து place change பண்றேன், அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு டேட்டாவை before this user super userன்னு கிரியேட் பண்றேன், ஓகேங்களா, சூப்பர் யூசர்னு கிரியேட் பண்றேன், அவங்களுக்கு சில ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கும் போதெல்லாம் we will be going to in a position நம்ம எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் and everything will go in a wrong way. அதனாலதான் enumerated enum type dot string ன்னு கொடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ நான் இந்த என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஆஃப்டர் திஸ் இதுக்கு தேவையான இன்டர்ஃபேஸ் வேணும் இல்லையா, அந்த இன்டர்ஃபேஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம். ரெப்போசிட்டரி வேணும் இல்லையா, அந்த ரெப்போசிட்டரி கிரியேட் பண்ணுவோம். ஃபார் தட் நான் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணி ரெப்போசிட்டரின்னு கொடுத்துட்றேன். ஓகே, இன்சைட் திஸ் ரெப்போசிட்டரி நான் வந்து யூசர் ரெப்போசிட்டரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், which is an interface user repository. Okay, in this user repository என்ன பண்ணும், as already know extends JPA repository. It is going to accept two things. ஒன்னு வந்து user எந்த டேபிளுக்கு நீங்க வந்து repository create பண்றீங்க and then அந்த டேபிள்ல எந்த data type which is taking the primary key. long data type தானே, ஸோ அதனால longன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, இப்ப இந்த ரெப்போசிட்டரியில I want to create a method based on the username. I want to find the user. அப்ப நான் என்ன பண்ணும், simply I can give it like which is going to return me an user find by username. See, நம்மளோட JPA repository is too brilliant. இப்போ நீங்க find byக்கு அப்புறம் ஒரு நேம் கொடுக்குறீங்க, அந்த நேம் வந்து நம்மளோட என்டிட்டில இருந்துச்சு அப்படின்னா based on that name நமக்கு find பண்ணி கொடுக்கும். இது வந்து let me make it as an optional. Why? Because if that user is not present on the database, what it will do? It will be something, it is not going to return anything, right? அதனால நான் ஆப்ஷனல்னு கொடுத்துட்றேன். எல்லா டைமும் அந்த யூசர் இருப்பாங்களான்னு கேட்டா இல்ல, ஸோ அதனால ஆப்ஷனல் ரிட்டர்ன் பண்ணா ஓகே. ஓகே, ஆப்ஷனல்னு கொடுத்துட்டேன். ஐ எம் கோயிங் டு இம்போர்ட் திஸ் ஆப்ஷனல் ஆல்சோ. ஓகே, ஃபைன். இப்போதைக்கு நம்ம யூசர் நேம் வச்சு ஃபைண்ட் பண்ற மெத்தடும் எழுதிட்டோம். ஆஃப்டர் திஸ் நம்ம வந்து மெயின் திங், நம்ம ஒரு சர்வீஸ் லேயர் எழுத போறோம். ஜாவா பேக்கேஜ் service. Inside this service, user detail service, custom user detail service in class create பண்ணிக்கலாம். Custom user details service. ஓகேங்களா, இந்த custom user detail service class வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, which is going to implement user detail service. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது என்னது, user detail service அப்படின்னா என்ன, which is going to see in the user detail serviceல தான் we are having that load by username என்ற மெத்தட் இருக்கு. அதை தான் நம்ம இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, இங்க நான் என்ன பண்றேன், implement unimplemented methods. We are going to implement load user by username. ஓகே, இப்போ இந்த மெத்தடுக்கு எனக்கு யாரோட ஹெல்ப் தேவை,
I want the help from repository. அப்ப private final user repository. I'm going to have a @service class for annotation for this, and then I'm going to have @all_args constructor. ஓகே, எனக்கு இந்த யூசர் ரெபாசிட்டரி வச்சு all our constructor கிரியேட் ஆயிடுச்சு. தென் இன்சைட் திஸ் லோட் யூசர் பை யூசர் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூசரை வாங்கணும். அப்ப யூசர் which is equal to based on this யூசர் நேம் நான் வந்து யூசர் ரெபாசிட்டரியில இருந்து நான் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, இப்ப யூசர் ஒரு வேளை அங்க இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணும், ஆர்எஸ் த்ரோன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நான் கொடுக்கணும். டாட் ஆர்எல்ஸ் த்ரோ யூசர் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸெப்ஷன். ஓகே ஃபைன். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், சிம்பிளி ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன், because it is going to return user details. user details அப்படின்னா என்னது, யூசரோட எல்லா டீடைல்ஸையும் நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும், கரெக்டுங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, here I am going to return simply user.builder. பட் இங்க வந்து user.builderங்கும் போது எனக்கு யூசர்ன்ற கிளாஸ பத்தியே தெரியாது. அந்த கிளாஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா I can simply give it inside this package org. இங்க நான் வந்து யூசருங்கிறக்கு எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நான் இந்த யூசரும் வச்சிருக்கேன், இந்த யூசரும் வச்சிருக்கேன். அப்ப வந்து என்கிட்ட எந்த யூசர்னா அதுக்கு தெரியாது இல்லையா. ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளிசிட்லி திஸ் யூசர் இஸ் சம்திங் which is the inbuilt in security filter, செக்யூரிட்டியில இருக்கிற inbuilt user class. ஓகேங்களா, அதுக்கு நான் வந்து பேக்கேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன். org.springframework.security.core.userdetails.user. ஓகேங்களா, user details dot user. இந்த user இங்க இருக்கு, user remove it. ஓகே, டாட் பில்டர். இப்ப அந்த எரர் போயிடுச்சு. ரெண்டு கிளாஸும் என்கிட்ட ஒரே நேம்ல இருக்குன்னா, ஒன்னு நீங்க வந்து ஒரு கிளாஸோட நேமை மாத்திக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கிவ் தட் ஹோல் பேக்கேஜ் நேம் இன்சைட் திஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் டு நோ ஓகே என்ன நடக்குது, எந்த பேக்கேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கொடுக்கும். ஓகே ஓகே, பில்டர் டாட் யூசர் நேம். யூசர் நேம்ன்ற ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கு. அந்த யூசர் நேம் எங்க இருக்கு, நம்ம யூசர் இருக்காங்க இல்லையா, யூசர் டாட் கெட் யூசர் நேம். ஆனா அந்த கெட் யூசர் நேமுக்கு நம்ம வந்து ரெக்வயர்ட் பேராமீட்டர், ரெக்வயர்ட் கெட்டர் செட்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோமா? இல்ல, நம்ம கெட்டர் செட்டர்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம், இங்க வந்து @getter @setter @all_args constructor @noargs constructor. ஓகே, இப்ப இங்க வந்து யூசர் கஸ்டம் யூசர் டிவைஸ்ல கெட் யூசர் நேம் இருக்கு இல்லைங்களா, கெட் யூசர் நேம் வாங்கிக்கணும். ஆஃப்டர் திஸ் we also want to get the password. Dot password user dot get password. ஓகேங்களா, அதுக்கு அடுத்து we also gave roles which is of user dot get role. okay, user dot get role. get role னு மட்டும் கொடுக்க கூடாது, get role is something enum type. நம்ம get role dot name னு சொல்லி கொடுக்கணும். ஆஃப்டர் தட் நம்ம பில்டர் பட்டன் யூஸ் பண்ற காட்டிக்கு build off னு சொல்லி கொடுத்துடணும். that's it. ஓகே, இது வந்து எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னா, யூசரா அட்மினான்னு சொல்லும். இப்ப நான் ஒரு அக்னி டெவ் அப்புறம் வந்து 1234 பாஸ்வேர்ட் கொடுத்திருந்தா அந்த 1234ன்றது வரையும் எல்லாமே இது வந்து கொடுக்கும். ஓகேங்களா, ஓகே. இப்ப நமக்கு தேவையான செக்யூரிட்டி கான்ஃபிகரேஷன் கிரியேட் பண்ணும். செக்யூரிட்டி கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இப்ப சிம்பிளி ரைட் கிளிக், நான் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் கான்ஃபிக்னு சொல்லிட்டு. okay, inside this config I am going to give the going to create a security config class. security config. ஓகேங்களா, இப்ப இந்த கிளாஸ் நான் என்னவா கிரியேட் பண்ணணும், கான்ஃபிகரேஷனா கிரியேட் பண்ணுங்கிறதால @configuration. okay fine. after this நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சேம் என்னோட ஒரு கிளாஸ் வந்து which is going to return me a security filter chain. செக்யூரிட்டி ஃபில்டர் செயினை ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அப்படின்னா அது வந்து என்ன
in parameters la enna accept பண்ண போது which is going to accept a HTTP security. Already last week நம்ம இத பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதேதான். See, public security filter chain return பண்ண போது I can give the name as filter chain which is going to accept HTTP security and then HTTP security நம்ம வந்து கொடுத்திருக்கோம். After this, இப்போ inside this method நான் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டு http.csrf நம்ம டிசேபிள் பண்ணணும். பிகாஸ் csrf இருந்துச்சு அப்படின்னா we are not supposed to send the post call in postman. அப்ப நான் csrf of dot disable னு கொடுத்துடலாம். After this, CSRF, it is going to accept some parameters. Okay. Customize details. Okay, Control C. CSRF. Okay. Then next one பாத்தீங்க அப்படின்னா CSRF நம்ம disable பண்ணிட்டோம். After this, authorize HTTP request. Authorize HTTP request. Auth any request. நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எந்த ரெக்வெஸ்ட்டை நான் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணணும், எதை நான் பெர்மிட் பண்ணணும், எதை நான் வந்து டினை பண்ணணும் அப்படின்லாம் இருக்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி கொடுப்போம். கரெக்டா? ஓகே. Now auth dot request matches. Request matches. இப்போ நான் வந்து ரெக்வெஸ்ட் மேட்சஸ்ல நான் வந்து ஒரு API கிரியேட் பண்ண போறேன் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்ங்கிறது வந்து எனக்கு எல்லாருமே பெர்மிட் பண்ணணும். அப்ப permit all. ஓகே. ஆஃப்டர் தட் டாட் ரெக்வெஸ்ட் மேட்சஸ். இப்போ அட்மினா இருந்தாங்கன்னா அட்மின் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் யூசர்ஸ்க்கு அப்புறம் எது இருந்துச்சுனாலும் யூசர் அண்ட் அட்மின் ரெண்டு பேருமே ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம். டாட் ரெக்வெஸ்ட் மேட்சஸ் இன்சைட் திஸ் ஸ்லாஷ் அட்மின் ஸ்லாஷ் ஸ்டார்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹேஸ் ரோல்னா அட்மினா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான். ஹேஸ் ரோல்னா யூ கேன் ஆட் ஒன்லி ஒன் பேராமீட்டர். ஓகே, அட்மினா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றதுக்காக தான் அந்த ஹேஸ் ரோல். இப்ப எகைன் வந்து ரெக்வெஸ்ட் மேட்சஸ் இன்சைட் திஸ் யூசர்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. யூசர் ஸ்லாஷ் ஆஃப்டர் யூசர்ஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், அதனால வந்து நான் ஸ்டார் கொடுத்துட்றேன். தென் டாட் ஹேஸ் எனி ரோல். இதுல எந்த ரோல் இருந்தாலும் ஓகே. ஓகே, ஹேஸ் எனி ரோல். இப்போ அட்மினா இருக்கிறவங்களுக்கும் யூசர்ஸை பார்க்குற யூசர்ஸ்ன்ற ஏபிஐ கால் பண்றதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கணும். அண்ட் தென் வந்து யூசர்ஸை கால் பண்ற ஆக்சஸ் இருக்கணும். அப்ப நான் வந்து அட்மின் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எகெயின் கமா டபுள் கோட்ஸ்குள்ள யூசரும் கொடுக்குறேன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன், அட்மினா இருக்கவங்களும் இவங்க யாரா இருந்தாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிடுறேன். அண்ட் தென் டாட் எனி ரெக்வெஸ்ட் வேற எந்த ரெக்வெஸ்ட் வந்தாலும் நான் ஆத்தென்டிகேட் பண்ணி தான் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஓகே, டன். தென் இதுக்கு வந்து என்ன வேணும், ஃபார்ம் லாகின் வேணும்னா ஃபார்ம் லாகின் கொடுப்போம். அண்ட் தென் ஃபார்ம் லாகின் which is going to accept
customizer form login of customizer with 3 false. Customizer dot with 3 false. Dot and dot build of. Customizer. இது வந்து நம்ம security filter chainல form login I need to annotate it with an thread bean. Okay, here form login. Authorize HTTP. Let me again redo it. Dot form login. Customizer form login customizer. இப்போ ஃபார்ம் லாகின்க்கு நம்ம என்ன மாதிரியான form dot login processing URL / login. After this dot username parameter. Username parameterக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா I'm simply giving now username. After that again dot password parameter, I'm giving it as password. Then dot build. Okay. After this நம்ம வந்து okay, I haven't closed it. Okay. After this நம்ம வந்து இப்போ again one method எழுத போறோம். அந்த மெத்தட் வந்து பாஸ்வேர்ட் என்கோடர். பாஸ்வேர்ட் என்கோடர் வந்து நம்ம லாஸ்ட் செஷனே பார்த்தோம். அது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா if we are not giving that we will be going to use no-op password and no-op password நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது and then we need to have some encrypted password. அதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். Public which is going to return a password encoder. Password encoder of
here instead of return new encrypt password encoder நம்ம என்ன பண்ணோம், return password encoder factories password encoder factories. Factories password encoder factories dot create delegate password encoder. That's it. இதையும் நான் வந்து ஒரு பீனா கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அதனால @பீன்னு சொல்லி அனடேட் பண்ணிடுறேன். அவ்வளவுதாங்க. வாட் எவர் வி வாண்ட் வி ஹவ் கிரியேட்டட் இன் த செக்யூரிட்டி கான்ஃபிக். இப்போ நான் வந்து ஏபிஐஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். அந்த ஏபிஐஸ் நான் எங்க கிரியேட் பண்ணுவேன், கண்ட்ரோலர்ல தான் கிரியேட் பண்ணுவேன்னா அதனால பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணி கண்ட்ரோலர்னு சொல்லிடுவோம். And then in this controller, what I am going to do is new Java class register API அப்படிங்கும்போது register என்ற controller create பண்ணுவோம். Okay. It is a REST controller, so I am annotating it with REST controller. And request mapping should be of register. ஓகே, இப்போ நான் ரெஜிஸ்டர்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா now what I'm going to do is என்னோட ரெஜிஸ்டர் API எதை கால் பண்ணணும் அப்படின்னா I want an register this API directly needs to call the repository. நான் repository கொடுத்துறேன். After that I want something called as password encoderம் எனக்கு தேவை. அப்ப private final password encoder. ஓகே, இதையும் நான் வந்து ஃபைனல்னு கொடுத்துறேன். so that we will be using the constructor injection instead of auto wiring it. And here I will be giving all args constructor. Okay, that's it. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I am going to create a post mapping. அந்த post mapping which is something like public string registerன்னு கொடுத்துருவோம். Register of inside a request body we are going to give the user. Okay, அந்த user வந்து which is user நீங்க வந்து import பண்றீங்க அப்படின்னா first check the import statement whether it is something in our or security frameworkல இருக்க user வந்து import ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு after this it is a post mapping. அதனால நான் வந்து என்ன கொடுத்துறேன் @post mapping என்ற annotation கொடுத்துறேன். open close curly bracket rounded bracketல slash எனக்கு இது வந்து சிம்பிளி ரெஜிஸ்டர்ன்றது இருந்தா போதும் அப்படின்னா நான் சிம்பிளா விட்டுறேன். ஓகே, ஹியர் நான் என்ன பண்ணும் யூசர் which is equal to new user. ஓகே, நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் யூசர் என்ற ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி யூஸ்ட். ஓகே, ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி யூஸ்ட் இட். நான் வந்து என்ன பண்றேன் user1 சொல்லி கொடுத்துறேன். ஓகே, இப்ப set user1 dot set username user.get username. இதே மாதிரி நம்ம ரோல் அண்ட் பாஸ்வேர்டும் கிரியேட் பண்ணிடலாம். user1 dot set password encoder dot encode இப்படிதான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். பாஸ்வேர்டுக்கு மட்டும் என்கோட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். தென் வந்து user1 dot get set role user.get role. That's it. ஓகேங்களா, இந்த user.get role அப்படிங்கும் போது it is something a enum class. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to do it like role dot value of அப்புறம் request யூசர் இருக்காங்க இல்லையா, ரெக்வஸ்டா சென்ட் பண்ணிருக்கோம் user.role சொல்லி கொடுக்கணும். அந்த இடத்துல வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூவை நம்ம சென்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, user.get role or role is enough.
Okay. Or get role. ஓகே ஆஃப்டர் திஸ் நான் இதை வந்து ரெபாசிட்டரியில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி சேவ் பண்ணுவேன்? யூசர் ரெபாசிட்டரி டாட் சேவ் ஆஃப் யூசர் ஒன். ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன் நான் என்ன பண்றேன்? ரிட்டர்ன் யூசர் ரெஜிஸ்டர்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி. ஓகேங்களா? இப்போ சி இன் திஸ் கான்ஃபிக் ஐ ஹவ் கிவன் ரெஜிஸ்டர்ஸ். அப்ப நான் ரெஜிஸ்டர்னு தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ரெஜிஸ்டர்னு கொடுத்துருவோம். பெர்மிட் ஆல். If I run this application, let's see what is happening. It is getting started for running. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணோம். ஐ வில் பி டீச்சிங் திஸ் இன் சம் டைம். நோ ஆக்டிவ் ப்ரொஃபைல் செட், ஃபாலிங் பேக் டு ஒன் டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல், டிஃபால்ட்னு இருக்கு. ஓகே, லெட் அஸ் டூ திஸ் இன் சம் டைம். ஏதோ ஒரு எரர் வந்திருக்கு. என்ன எரர்? ரெஜிஸ்டர் டிஃபைன்ட் இன் ஃபைல் சி யூசர். வாட் ஹேப்பன்? Error creating bean with name user repository defined in form.security. For user, did you mean user name? Wait. Here in the repository, user இருக்கு, optional user, if you expand this we will be getting some. See இங்க பாத்தீங்கன்னா user spring security application .10 ஏதோ ஒரு error இருக்கு. No property username found for user. Did you mean user name? ஆமா, இது எங்க நான் கொடுத்திருக்கேன்? I have given it in the controller only. Service details நான் எதுவுமே ஓகே, யூசர் நேம். Is it mean like that? இல்ல, இது அவங்க சொல்லல. It is default one. Cannot create a query. Cannot create a query அப்படின்னா JPA repository தான். In this JPA okay, here it is user name, not the user name. Okay, if I write this, if I again run this, let's see, is there any error? Find by user name. Okay. இங்க என்டிட்டில நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன்? யூசர்ல user name. Okay. I will explain you why this error come once it's started running successfully. See, started Spring Boot application. The issue is நம்ம வந்து யூசர் நேம்னு கொடுத்துருந்தோம், கரெக்டுங்களா? ஆனா இங்க நான் டிஃபைன் பண்ணிருக்க ஆட்ரிபியூட்டோட நேம் பாத்தீங்கன்னா யூசர் capital NAME. But in the repository what I have given, it is something like user name அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். யூசர் நேம்ன்ற ஃபீல்டே இல்லை, நான் எதை வச்சு query கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லி தான் அது எனக்கு எரர் கொடுத்துருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஓகே, now what I'm going to do is simply in the postman create new localhost :8080/register
ஓகே, திஸ் இஸ் அ போஸ்ட் மேப்பிங். ஸோ அதனால நான் போஸ்ட் கொடுத்துட்றேன். ரெஜிஸ்டருக்கு அப்புறம் இன்சைட் திஸ் பாடி ரா ஜேஎஸ்ஆன்ல யூசர் நேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி பிராக்கெட், இன்சைட் திஸ் யூசர் நேம் :John. After this password colon 1234 5 கொடுத்துருவோம். After this role வந்து colon admin சொல்லுவோமா இல்ல யூசர் சொல்லுவோமா? யூசர்னே சொல்லிடுவோம். ஓகே, if I run this, please sign in. Why? இப்போ இங்க நான் செக்யூரிட்டி கான்ஃபிக்ல ரெஜிஸ்டர்னா பெர்மிட் ஆல்னு தான் கொடுத்துருக்கேன். ஐ ஹேவன்ட் ஆஸ்க்டு டு சைன் இன். தென் why it is asking for me to sign in? Local host 8080 / register. Please sign in. பட் எனக்கு சைன் இன் ஆகாம இது ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகணுமே. I have given register as permit all request matches, authored request matches, register. இங்க வந்து நான் கரெக்டா ரெஜிஸ்டர்னு தான் கொடுத்துருக்கேனா? இந்த கண்ட்ரோலர் I have given register. Then what is the issue? Okay, I will give HTTP instead of this. Again, I will give HTTP basic. HTTP basic customizer disable இல்ல with default select வேணும். It is also accepting a parameter. The parameter, what should I give? HTTP custom.
Disable this. Modify Q HTTP basic. Sorry, just a minute. Let me try to fix it. Why this is coming? Last time we have tried with customizer with defaults, it's working, but now it is not working. If you remember, last time we tried with this customizer dot with defaults. Now that method itself, it is not there. I'm just fixing it. 1 minute. Give me some time. Okay, customizer with default C should be capital. That is the place I lagged.
disable. See here customizer dot with defaults. ஓகேங்களா, நான் இங்கதான் வந்து lag ஆயிட்டேன். I was thinking something different. And I think form loginமே நம்ம இவ்ளோ பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். It is very simple, like okay, now let us try running this application. Let us see what is happening. See, application got started. Now வந்து if I do send 401 unauthorized, which means it is asking for a authorization. Why? Let me check this. Here access denied is the error we are getting. Register. It's done. User not found. That is okay. இங்க நான் வந்து CSR of disable னு கொடுக்குறேன். I think this might be the reason. Disable. Abstract HTTP string security disable off. But if it is not taking, then what is the issue? To add this being also JWT Authentication Provider.
Custom service settings.